Dear students, இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது matrices and calculusல யூனிட் 3 பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். பார்ட் B 8 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். யூனிட் 3 வந்து functions of several variable, அதுதான் யூனிட்டோட ஹெட்லைன். இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா find the Taylor series of the function அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஒரு f of x, y கொடுத்துட்டாங்க. அது ஸ்கொயர் ரூட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. இன் பவர்ஸ் ஆஃப் x minus 1 and y up to second degree terms அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு 8 மார்க்ஸு. இது டைப் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஃபங்க்ஷனை மேக்ஸிமம் டிஃபரன்ஷியேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணி ஆன்சர் தப்பு பண்ணிடுறாங்க. அப்படி இல்லாமல் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதுவோம்? கிவன் எழுதுவோம். கிவன் ஃபங்க்ஷனை ஒரு தடவை தப்பு இல்லாமல் நம்ம பார்த்து எழுதிக்கணும். ஸோ கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 + x + y ஸ்கொயர், அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட். அப்புறம் என்ன நம்ம எழுதணும்? டெய்லர் சீரீஸு ஃபார்முலா எழுதணும். த ஃபார்முலா ஃபார் டெய்லர்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ், டெய்லர் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷனோட ஃபார்முலா என்ன? எஃப் ஆஃப் x, y ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் a, b ப்ளஸ் 1/1 ஃபேக்டோரியல். இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டேர்ம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1 டேர்முங்கிறதுனால 1 டிகிரிங்கிறதுனால ஹெச் மட்டும் இருக்கும். எஃப்ஐ ஒரு தடவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் போதும். ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் கே இருக்கும். அந்த எஃப்ஐ ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் போதும். ஏன்னா எக்ஸு ஒய் 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்போ ரெண்டுக்கும் ஹெச் கேவும் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டேர்மோட கனெக்ட் ஆகி வரும். ப்ளஸ் 1/2 ஃபேக்டோரியல், இது செகண்ட் டிகிரி டேர்ம். செகண்ட் டிகிரி டேர்ம்ஸ்னால் என்ன? டிகிரி எல்லாம் 2வாக இருக்கும். அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் ஆயிரும், எஃப் எக்ஸ் ஆயிரும், ஏ கமா பி ப்ளஸ்ஸு 2HK ஆயிரும். இங்கே எஃப் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் ஏ கமா பி ப்ளஸ்ஸு கே ஸ்கொயர் ஆயிரும். அதனால் ஒய் ஆஃப் ஏ கமா பி. ஒருவேளை தேர்டு டிகிரி டேர்ம்ஸ் வரையும் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இன்னொரு டேர்ம்ஸ் 1/3 ஃபேக்டோரியல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். சரி, வேர் இதில் நமக்கு ஹெச்கேவும் வேணும். ஏன்னா இந்த ஆன்சர்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆன்சர்ஸில் ஹெச்கேவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹெச்னா என்ன? ஹெச்ங்கிறது எக்ஸ் சீரீஸ். எக்ஸ் டேர்ம்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? x - 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹெச்சுக்கு x - 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு அடுத்தது ஒய் டேர்ம்ஸில் ஒய்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வெறும் ஒய்னே கொடுத்துருக்காங்க. அது கேங்கிறது என்ன? ஒய்ன்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? y - 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் y - bன்னு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஹெச் வந்து x - 1ங்கும் போது ஒய்ங்கிறது y - 0ங்கும் போது இதில் ஏபி நமக்கு வேணும் இல்லையா? ஏங்கிறது என்ன? 1. எஸ், இந்த எக்ஸுக்கு அடுத்தது மைனஸுக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதுதான் ஏ வேல்யூ. அண்டு அதேமாதிரி இதில் பி வேல்யூ என்ன வரும்? ஒய் இருக்கணும், ஒய்க்கு அப்புறம் மைனஸ் இருக்கணும், மைனஸுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதுதான் பியோட வேல்யூ. ஸோ ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏங்கிறது 1, பிங்கிறது 0. சரி, இப்போ நம்ம எப்படி டேபிள் மூலிமா இந்த 6 வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். எந்த 6 வேல்யூஸு பாருங்கள், ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இது வேல்யூ நம்பர் 1 கால்குலேட் பண்ணணும். அப்புறம் எஃப்எக்ஸ் 2, எஃப்ஒய் 3, எஃப்எக்ஸ்எக்ஸ் 4, எஃப்எக்ஸ்ஒய் 5, எஃப்ஒய்ஒய் 6. இந்த 6 வேல்யூஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி கொண்டாந்து இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு 8 மார்க்ஸு கிடைச்சிரும். சரி, எப்படி அந்த 8 மார்க்ஸ் நம்ம வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். இப்போ டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கமா ஒய் எடுத்துக்கிட்டு இதிலிருந்து எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பியோட வேல்யூஸை நம்ம போட்டுடலாம். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1 + x + y ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? 1/2 பவர் 1/2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன் அப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன்? ஏன்னா எனக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். அந்த ரீசனுக்காக நான் அப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏவுக்கு என்ன? 1 கொடுக்க போகிறோம். அதாவது எக்ஸுக்கு 1, ஒய்க்கு 0. அப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன் 1 + எக்ஸுக்கு 1 ப்ளஸ்ஸு ஒய்க்கு 0 ஹோல் பவர் 1/2. அப்போ ஆன்சர் என்ன? இங்கே 2 இருக்கும்,
பவரில் 1/2 இருக்கும். அப்போ என்ன பவர் 1/2 எப்படி எழுதலாம்? √2ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணியாச்சு. சரி, அடுத்தது என்ன வேணும்? எஃப்எக்ஸ் வேணும். அதாவது இந்த எஃப்பை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், அதில் கொண்டு போய் அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சரி, எஃப்எக்ஸ்னால் என்ன? இந்த எஃப்பை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். சரி, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நம்பரில் இதை நம்ம ஒரே நம்பராக தான் பார்க்கணும். இந்த நம்பரில் எக்ஸ் இருக்குதான்னு பார்த்தா இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு பவர் இருக்குது, பவர் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். அப்போ 1/2 முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆகிரும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ 1 + x + y² ஹோல் பவர் 1/2 - 1. அதாவது பவர் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருச்சு, முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆகி பவரில் 1 மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இன்ட்டு இப்போ உள்ளேயும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். உள்ளே இருக்கிற இந்த நம்பரை டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும். இந்த நம்பர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இங்கே எத்தனை இருக்குது? 1 2 3 நம்பர் இருக்குது. ஒவ்வொரு நம்பராக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு 1 இருக்குது, அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0, ஏன்னா அதில் எக்ஸ் கிடையாது, ப்ளஸ். அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குது? எக்ஸ் இருக்குது. எக்ஸில் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1 ப்ளஸ். அடுத்தது என்ன இருக்குது? y² இருக்குது. y² எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எஸ் 0, ஏன்னா அதுவும் எக்ஸ் கிடையாது. ஸோ அப்போ ஃபைனலாக என்ன வேல்யூ கிடைக்குது நமக்கு? 1/2 1 + x + y² ஹோல் பவர் 1/2ல் 1 மைனஸ் பண்ணோம்னா -1/2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் எஃப்எக்ஸு. இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் எஃப்எக்ஸுக்கு a, bயோட வேல்யூ என்னன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, எக்ஸுக்கு 1, ஒய்க்கு 0. ரொம்ப சிம்பிள். அப்போ 1/2 1 ப்ளஸ்ஸு எக்ஸுக்கு 1, ஒய்க்கு 0² ஹோல் பவர் -1/2. அப்போ ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குங்க? ஈக்குவல் டு 1/2 அப்படியே இருக்கும், உள்ளே என்ன இருக்கும்? 2 இருக்கும், 2 பவர் -1/2ன்னு கிடைக்கும். இதுதான் கிடைக்கும். இப்போ 2 பவர் -1/2 எப்படி எழுதலாம்? அல்லது இந்த கீழே இருக்கிற 2வை மேலே கொண்டு வந்துடுற, அப்போ என்ன வரும்? 2 - 1ன்னு வரும். இங்கே மேலே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? 2 பவர் -1/2ன்னு இருக்குது. இப்போ பேஸ் ஈக்குவல்னா பவர் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 2 பவர் -3/2ன்னு கிடைக்கும். எனக்கு இது பிடிக்கல, எனக்கு இந்த மாதிரி அக்யூரேட்டாக வேல்யூ எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலனா இதை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் வச்சுக்கிட்டே சிம்பிளாக போட்டுக்கலாம். நான் உங்களுக்கு அந்த வழியும் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க. இப்போ இதையே பாருங்களேன், இதே ஆன்சரை ஈக்குவல் டு 1/2, இங்கே 2 இருக்குமா, பவர் -1/2 இருக்குமா. இப்போ இதை நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா 1/, இந்த 2 கீழே இருக்கிற 2 அப்படியே இருக்கட்டும், இந்த 2 பவர் -1/2வை இந்த நம்பரை டினாமினேட்டர் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆயிரும்? 2 பவர் +1/2 ஆயிரும். கரெக்டு தானே? பவரில் இருக்கிற -1/2 டினாமினேட்டருக்கு போகும்போது +1/2 ஆயிரும். அப்போ ஃபைனலாக 1/2 2 பவர் 1/2 எப்படி எழுதலாம்? √2ன்னு எழுதலாம் இந்த நம்பரை. ஸோ இதுதான் எஃப்எக்ஸோட வேல்யூ. நம்மளால் இப்படியும் போட முடியும், இல்லை கால்குலேட்டரில் நீங்கள் 1/2 √2ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் ரியல் நம்பர்ஸாவோ நீங்கள் டெசிமல்லையோ நம்மளால் எழுதிக்க முடியும். சரி, ஓகே. அடுத்தது எஃப்எக்ஸுக்கு அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? எஃப்ஒய்யை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். எஃப்ஒய் எப்படி வரும்? இந்த எஃப்ஐயே ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒய் இருக்குதா பாருங்கள் எஃப்ல? எஸ், இதுதான் எஃப். எஃப்ல ஒய் இருக்குதா? இருக்குது. ஆனால் அதுக்கெல்லாம் பவர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பவர் தான் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். அப்போ 1/2 உள்ள முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆயிரும். அப்போ 1 + x + y² ஹோல் பவர் 1/2 - 1, பவரில் 1 மைனஸ் பண்ணிட்டோம். இன்ட்டு இப்போ பவருக்கு அடுத்தது என்ன டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும்? உள்ளே இருக்கிற வேரியபிள் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். உள்ளே போனோம்னா 3 நம்பர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0, ஏன்னா அங்கே ஒய் இல்லை. அடுத்தது எக்ஸ் இருக்குது, எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0, அங்கேயும் ஒய் இல்லை, ப்ளஸ்ஸு. அடுத்தது y² இருக்குது, y² என்ன? 2y ஆகும் டிஃபரன்ஷியேஷன். ஸோ முடிஞ்சிருச்சு. பவருக்கு அப்புறம் உள்ளே இருக்கிற நம்பர் பேஸ் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். ஸோ ஃபைனலாக இந்த கன்க்ளூஷன் என்ன? இந்த இடத்துல 2y மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ இந்த 2வும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஃபைனலாக என்ன இருக்கும்? ஒய் இருக்கும். இந்த நம்பரை ஃபஸ்ட் நான் எழுதிக்கிட்டேன். அடுத்தது 1 + x + y² பவரில் 1/2ல் -1 பண்ணோம்னா -1/2. இதுதான் எஃப்ஒய்ன்னு நமக்கு இப்போ கிடச்சிருக்குது. சரி, அடுத்தது இதனுடைய வேல்யூ என்ன? எஃப்ஒய்யோட a, b வேல்யூ என்ன அப்படி இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்? எக்ஸுக்கு 1ம் ஒய்க்கு 0வும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஒய் இருக்குதா? ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்லேயே ஒய் இருக்குதா?
இங்கே பாருங்களேன், இந்த டேர்ம்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஒய் இருக்குதா, ஒய்க்கு 0 கொடுக்கும்போது 0 இன்ட்டு எனிதிங் என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். ஸோ அதனால் 3 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு, இன்னும் 3 வேல்யூ தான் இருக்குது. அடுத்தது எக்ஸு கால்குலேட் பண்ணணும். எக்ஸ் எப்படி வரும், எக்ஸை இன்னொரு தடவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். எக்ஸை இன்னொரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். இதுதான் எஃப்எக்ஸ் இல்லையா, இதுதான் எஃப்எக்ஸ். எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 1/2 கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ இந்த நம்பரில் எக்ஸ் இருக்குதா பார்த்தா இருக்குது. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பவர் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ -1/2 முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆயிரும், இந்த -1/2 முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆயிரும். அப்புறம் 1 + x + y² ஹோல் பவர் -1/2 இங்கே இருக்குது. அதிலிருந்து 1 மைனஸ் பண்ணிக்கணும். சரி, பண்ணியாச்சு. இன்ட்டு இப்போ பவர் தான் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிருக்கு. இப்போ உள்ளே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா, உள்ளே எத்தனை நம்பர் இருக்குது, 1 2 3 நம்பர் இருக்குது. ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும் ப்ளஸ். ஏன், அங்கே எக்ஸே கிடையாது. செகண்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது, எக்ஸ் இருக்குது. அந்த எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 ப்ளஸ். தேர்ட் நம்பர் இங்கே என்ன இருக்குது, y² இருக்குது. y² எக்ஸே கிடையாது, அதனால் 0. இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு இது எப்படி கிடைக்குது, fxx எப்படி கிடைக்குதுன்னா -1/4ன்னு வரும் இந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல 1 + x + y², அதுக்கு இது ரெண்டையும் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் -3/2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதனுடைய a, b வேல்யூ என்ன, fxxக்கு a, bயோட வேல்யூ என்ன இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த ஆன்சரில் எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ம் ஒய்க்கு பதிலாக 0வும் கொடுக்கணும். அப்போ 1 + எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ம், ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ம் ஒய்க்கு பதிலாக 0வும் கொடுக்கணும். ஸோ 1 + எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ம் ஒய்க்கு பதிலாக 0வும் கொடுக்கணும். அப்போ 0² 0 பவர் -3/2. ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் வரும், -1/4ன்னு இங்கே இருக்கும். இங்கே 2 பவர் -3/2ன்னு இருக்கும். இதை நம்மளால் மினிமைஸ் பண்ண முடியும். இப்போ -1/4 அப்படியே இருக்கட்டும், 1/2 பவர் 3/2. எப்படி, இந்த 2 பவர் -3/2வை டினாமினேட்டரில் கொண்டு வரும்போது +3/2 ஆயிரும். ஸோ ஈக்குவல் டு -1/4. இதை இன்னும் நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். 1/ இந்த 2 பவர் 3/2 இருக்கு இல்லையா, இதில் ஃபஸ்ட்டு 3 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும், 2³ எடுத்துக்கலாம். அதாவது 2³ அதுக்கப்புறம் நான் 1/2 பண்ணிக்கிறேன். அப்படி பிரிக்கலாம் இல்லையா, இது ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் தானே. அப்போ 3/2வை 3 × 1/2ன்னு நான் பிரிச்சுக்கிறேன். இப்போ பாருங்களேன், -1/4 1/2³ எவ்வளோ, எஸ் 8. 8 பவர் 1/2ன்னு வரும். 8 பவர் 1/2ன்னா என்ன, -1/4 1/√8ன்னு அர்த்தம். அப்போ -1/4 1/√8 எப்படி எழுதலாம், எஸ் ரூட்டுக்குள்ளே 4 × 2ன்னு எழுதலாம். -1/4 இன்ட்டு 1/ இந்த √4 எடுத்தோம்னா என்ன ஆயிரும், 2 ஆயிரும், √2 அப்படியே இருக்கும். அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது, -1/8√2ன்னு கிடைக்கிது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் ஆன்சர் போட்டு வச்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு தான் மார்க்கு. இந்த கொஸ்டினுங்கிறது இப்போ நமக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ண வராங்கன்னா, இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் கரெக்டாக இருந்து சப்ஸ்டியூஷன் கரெக்டாக இருந்து நம்மளால் இந்த ஸ்டெப்ஸ் மினிமைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்ம போடுற ஆன்சர் கரெக்டு. சரி, இப்போ இதை நான் கால்குலேட்டரில் போட்டு என்னால் டெசிமலில் வச்சுக்க முடியும்னா நீங்கள் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். ஸோ மொத்தம் எத்தனை வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம், 1 2 3 4 4 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 2 வேல்யூ இருக்குது. 2 வேல்யூ இப்போ நம்ம போட்டுடலாம். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் fxxக்கு அப்புறம் fxy கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். அதாவது fyயை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். fy எங்கே இருக்குது, எஸ் தான் இங்கே இருக்குது. fyயை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறேன். எக்ஸ் இருக்குதான்னு பார்த்தா இருக்குது, ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும். இந்த டேர்மில் தான் நமக்கு எக்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு பவர் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். அப்போ -1/2 பவர் டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிடுச்சு. 1 + x + y² ஹோல் பவர் -1/2லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த டேர்ம் கண்டிப்பாக 0 தான். ஏன்னா இந்த ஒய் டேர்ம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஒய்க்கு நம்ம 0 கொடுக்கும்போது 0 ஆயிரும்.
ஸோ மறுபடியும் இதை யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, இருந்தாலும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ உள்ள டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும்போது 0 0 எக்ஸுக்கு வந்து 1 கொடுக்கணும் இல்லையா, எக்ஸுக்கு வந்து 1 கொடுத்தோம்னா 0 ப்ளஸ்ஸு இங்கே 1ன்னு வரும். அப்புறம் ஒய்க்கு 0 கொடுக்குறோம். ஸோ உள்ள டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிடுச்சு. இதனுடைய ஆன்சர் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக என்ன வரும், எஃப் எக்ஸ் ஒய் ஆஃப் ஏ கமா பியோட வேல்யூ கண்டிப்பாக என்ன வரும், 0. ஏன்னா ஒய்க்கு 0 கொடுக்கும்போது 0 இன்ட்டு எனிதிங் எல்லாம் என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். சரி, அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு வேல்யூ. எத்தனை வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், நம்ம 6 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே 1 2 3 4 இப்போ ஒன்று 5 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ 6வது வேல்யூ எஃப் ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும். எஃப் ஒய்னா என்ன, எஃப் ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டானது, ஏன்னா யூவி ஃபார்முலா வருது. எங்கே எஃப்ஒய் இருக்குது, இங்கே பாருங்களேன் எஃப்ஒய் இருக்குது. இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஒய் எங்கெங்கே இருக்குது பாருங்கள், இங்கேயும் ஒய் இருக்குது, இங்கேயும் ஒய் இருக்குது. அப்போ யூவி ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், யூ வச்சுக்கிட்டு வி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ என்ன வரும், -1/2 1 + x + y ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் -3/2ன்னு வரும். ஏன்னா மைனஸ் பவரில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணிடுறோம். இது கண்டிப்பாக இந்த டேர்ம் 0 தான், ஏன்னா ஒய்யை 0ங்கிறதுனால 0 வந்துடும். ஸோ யூ வச்சுக்கிட்டு வி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டோம். ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது வி வச்சுக்கிட்டு யூவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். வி என்ன, 1 + x + y ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் -1/2. இது வி, இது வி. இப்போ இந்த யூவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். யூங்கிறது ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன, எஃப் ஒய் ஆஃப் ஏ கமா பியோட வேல்யூ என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் ஒய் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எல்லாமே 0 ஆயிரும். ப்ளஸ் அடுத்தது இந்த நம்பருக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா, இந்த நம்பருக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கும்போது 1 + எக்ஸுக்கு 1ம் ஒய்க்கு 0வும் கொடுக்க போகிறோம். அப்போ ஹோல் பவர் -1/2ன்னு வரும். அப்போ 2 பவர் -1/2ன்னு வரும். அப்போ 1/2 பவர் 1/2ன்னு வரும். அப்போ 1/√2ன்னு எழுதிக்கலாம். இதோட நமக்கு 6 ஆன்சரை கம்ப்ளீட் ஆகுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 8 மார்க் நம்ம வாங்கிக்கலாம். சரி, இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுறது பார்ப்போம். இதோட நமக்கு இந்த டெய்லர் சீரிஸோட ஃபைனல் ஆன்சர் முடியுது. ஸோ ஹென்ஸ் நமக்கு தேவையான 6 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டெய்லர் சீரிஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிடைக்கும், எக்ஸ்பான்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன பண்ணணும், எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணணும், √2 ப்ளஸ் அடுத்தது 1/1 ஃபேக்டோரியல் இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு டேர்மு ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டேர்மு அது வந்து 1/1 ஃபேக்டோரியல் 1 தான், பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஹெச்ங்கிறது என்ன, அவங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஹெச்ங்கிறது எக்ஸு -1. அடுத்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் எஃப்எக்ஸோட வேல்யூ. அப்போ 1/2√2 சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் கேங்கிறது என்ன, கேங்கிறது வேறு ஒய் தான், ஒய் -0 கே இன்ட்டு அடுத்தது எஃப்ஒய் வேல்யூ என்ன 0 எஸ் இங்கே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த டேர்ம் வரும் இல்லையா, ப்ளஸ்ஸு 1/2 ஃபேக்டோரியல் 2 ஃபேக்டோரியலுங்கிறது 2 தானே, அதனால் 1/2. அடுத்தது நம்ம என்ன எழுத போகிறோம், ஹெச் ஸ்கொயருங்கிறது என்ன, எக்ஸு -1ஓட ஸ்கொயர். அடுத்தது ஹெச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு அடுத்த எஃப் எக்ஸ்எக்ஸ் வேல்யூ இந்த வேல்யூ. அப்போ என்ன வரும், -1/8√2ன்னு வரும். ஸோ அடுத்த ஆன்சர் சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு 2HK, ஹெச்ங்கிறது x -1, கேங்கிறது ஒய். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேல்யூ வரும் இல்லையா, அடுத்த வேல்யூ என்ன, எஸ் 0. அடுத்தது ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லையா, கேங்கிறது என்ன ஒய், அப்போ கே ஸ்கொயர் இன்ட்டு லாஸ்ட் வேல்யூ 1/√2. ஸோ ஃபைனலாக இதுதான் டெய்லர் சீரிஸ் எக்ஸ்பான்ஷன். இதுக்கு நமக்கு 8 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் நமக்கு டிஃபிகல்ட்டே தவிர கரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும். 8 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. So in this type of 8 mark question, very important to the engineering students, because every question paper in matrices and calculus in the unit 3, this type of rectangular box question most important. All the
university question have this type of problem at least 8 marks. So, problem number 4 given. What is given? A rectangular box open at the top is to have a volume 32 cc. Find the dimensions of the box. That requires the least material for its construction. So, we have to solve this type of problem. So, very important also. So, first we need to find what is rectangular box. So, I have to explain. Looking like this rectangular box, see this rectangular box. So, in this rectangular box, this side is a surface area. So, how many surface areas is there? This one parallel to this one. So, 2. So, 2 surfaces plus top 1 and the similar parallel surfaces here. So, 2. So, 2 plus 2 4 and this right hand side this surface area also. So, consider this as 2. So, how many surface area? 2 plus 2 plus 2. So, totally 6 surfaces in the rectangular box, and the volume of the rectangular box is inside of the box. So, now let us see what is the given question. A rectangular box, this type of box open at the top. This top is open. So, we have only 5 surfaces, 5 surface pages. Okay. Is to have volume 32 cc is given. So, volume is 32 cc. So, that means how to find the volume of the rectangular box? Length into breadth into height. Yes, always how to find the volume? Volume becomes length, breadth, height, multiplication of these 3. So, what are all these 3? X axis, x, y, z. So, like this one we have to find the dimensions. So, the question is to find the dimensions. So, let us take the dimension name x, y, z. So, combining this x, y, z, we have the volume 32 cc is given. We have to find the dimensions length, breadth, height. We have to find these 3 only. So, this is the question. If you can't understand this one, I will explain very easily. See, what is given from the question? Solution. From the question, volume is given. We have to find the dimensions. So, let us take the dimensions. Dimensions are, let us take the dimensions are x, y, z. This is the line, length, breadth, height. Okay. Next one is to have a volume 32 cc. So, given volume of the rectangular box, given volume V equal to 32 cc. That means, that is, volume means we know that length, breadth, height. V denoted by x, y, z. So, what is this? X, y, z equal to 32. This is one of the equation we have. That means given in the problem. So, one rectangular box, the volume is 32 cc. Okay. When a rectangular box is arrival, we have 6 surfaces, but given also in this type of problem, the rectangular box open at the top. So, we have only 5 surfaces. That means given surface area equal to how many surfaces area? If we take x, y, one of the surface. So, each and every surface pages have the
similar one. Every pages have the parallel one. So only top is open. So only one surface xy plus remaining are the parallel surfaces. So 2yz plus 2zx. Yes, already we did in the diagram, isn't it? So in this type of rectangular box, we have 6 surfaces. So if you take open at the top, this one is xy, open is top is open, so only one xy is there. So remaining every breadth height is there. So only length, the parallel is missing. So that's why we took only one xy surface, remaining are 2 surfaces. So these are all the given in the problem. We have to find the xyz value, dimensions we have to find. Okay, how to find? By using Lagrange's method. Lagrange's method. That means Lagrange's multipliers method. Lagrange's multipliers method. This method says we have to find capital F equal to small f plus lambda pi. Enough to write this equation. Yes. So f means what we have to find, that function is f. And what is pi? Pi is the supporting document using f. So pi is the function, supporting function of f. So lambda is the Lagrangian multipliers. So using this addition, we have capital F. Using this capital F, we will find the dimensions x, y, z. So how to find this one? See. So the solution is starting from this one, since capital F equal to small f plus lambda pi. What is small f? Small f is the, what we have to find the function, that is the small f. What is that small f? xy plus 2yz plus 2zx plus lambda into pi. So at these surfaces, that means length, breadth, height, at these surfaces, what is the supporting document? The volume x, y, z is 32. So x, y, z minus 32 is the supporting equation, that means function of pi. So take this equation as 1. So this is the method of finding the solutions using Lagrange's method. Okay. So how to take, this is pi, this is f. Already I said, once again I have to told, what we have to given is the supporting document. This one is given, volume is given, so this is the supporting one, but the remaining is not given. If you need to find the surface of the rectangular box, first find x, y, z and then substitute in this function. So that's all. Say okay. So next we have to go the Lagrange's method. We will find the dimensions x, y, z. So at this one, first we have to find f(x). So this is the first step. That means capital F is the function. Using that capital F, we need to find the stationary points. So that's why differentiate this function f with respect to x. So equation 1, differentiate with respect to x. So we have term 1, 2, 3, 4. So looking that there are 4 terms in this equation. So differentiate one by one. First one, x, y. So differentiate this x, y with respect to x. X differentiate with respect to x is 1, so y is constant. So from the first term we get only y answer.
plus. In this 2yz, is there any x? There is no x. So, differentiate this term with respect to x, the answer becomes 0 because there is no x, plus the third term, this one have x, yes, isn't it? This one is x. So, differentiate with respect to x, x become 1 and 2z is the constant, plus. So, what about the remaining? The last term. The last term have x, yes, here x is exist. So, lambda is constant because it is a multiple of this function. So, in the inner bracket we have two functions, 1, 2, that means 2 numbers. So, find differentiate of the first number with respect to x, x is 1, y is constant, minus, what about 32, differentiate with respect to x, yes, 0 because there is no x. So, finally, fx, so finally fx equal to, what is that answer? Y plus 2z plus lambda yz. Take this equation as number 2. And then similarly, we have to find fy also. What is this meaning of fy? Differentiate f with respect to y. So, see the equation number 1, f, this is equation number 1. So, similarly differentiate with respect to y. If y is there, it will be differentiated. If not there, the answer becomes 0, that is all. The first term have y. So, differentiate with respect to y, answer is 1 and the multiplication x is constant. Next, plus 2y is the second term. This number have y, so the y differentiate with respect to y is 1, 2z is constant, plus this third number there is no y, so differentiate that number, the answer becomes 0, plus the last number lambda into, here the inside of the bracket differentiate with respect to y, x is constant, y is 1 and minus 32 is 0. So, finally, we got fy equal to x plus 2z plus lambda xz, this equation number 3. And then similarly, also we need to find fz also. So, taking differentiation capital F with respect to z. See the equation again using equation 1. So, differentiate with respect to z. The first number have no z, so that is why 0, plus the second number have z, so differentiate with respect to z 1, so 2y is constant, and then plus third number have z, so z differentiate with respect to z 1, so 2x is constant, and then the last term plus lambda into, at the first number xyz is differentiate with respect to z is 1, so remaining xy constant, minus 32 is becomes 0 because there is no z. So, finally, we got f z equal to 2y plus 2x plus lambda xy, equation number 4. So, what we got at this stage? We have equation number 2, 3, 4. Using this equation 2, 3, 4, we will find the xy is, write the headline to find x, y, z using equation number 2, 3, 4. Let us take first one fx equal to 0. Fx equal to 0 means using equation number 2. See that equation number 2. What is that? Y plus 2z plus lambda yz equal to 0. Yes, see that equation number 2. So, using this equation number, we have to solve and then find the x, y, z. But in this equation only, using this only, we cannot find anything. So, that is why
let us take also fy equal to 0. Yes, using equation number 3 also. So what is that equation number 3? X plus 2z plus lambda x equal to 0. But at this stage we cannot find anything, but using these two equation, this one and this one, we can find something. Yes, look at this equation, equation number A, equation number B. So solve this equation A and B. Solving A and B. So how to solve this A and B? Multiply A by x implies. What is that answer becomes? See, look at A equation A. Multiply by x, xy plus 2xz plus lambda xyz equal to 0. Yes, multiply x by equation A and also take equation number B. Multiply by y. See this answer, xy plus 2yz plus lambda x y. Equation B. What is that equation B? Lambda x z here lambda z x. So now x y z arrival here, so equal to 0. So solving these two equation, subtract 1 minus 2. So sign will be changed because subtract this equation minus this equation. So that's why the signs arrival each and every number. Okay, solving this, plus xy minus xy cancelled, plus lambda xyz minus lambda xyz cancel, and what about the remaining? 2xz minus 2yz only in the left hand side, remaining becomes 0. So the next step is 2xz keep in the left hand side, and the second number minus 2yz go to the right hand side, the sign will change by plus. So plus 2yz. We have to cancel here also 2 and z. So finally we got x equal to y. So finally solving equation A and B, we get one equation, not a answer, not a dimension. If x is exist, then same as y. This is our conclusion at this stage. So we can use one more step also. Yes, let us take what about then third equation, f z equal to 0. So this one also possible for finding stationary points. So f z means, see that f z equation number 4. See that 4, equation number 4. What is that? 2x plus 2y plus lambda xy equal to 0. So this is equation number 1, 2, 3, 4. So using 4, we get this one at this stage. So we can use this one also. Take equation number C. So now using B and C. So solving B and C. Look at these two equations. Equation B multiply by y, which implies, see the equation number B, multiply by y, xy plus 2yz plus lambda xyz equal to 0. And then using equation number C by multiply by z. So see the equation number C, multiply by z, 2xz plus 2yz and then lambda xyz equal to 0. So solving these two means subtract these two equation from 1 minus 2. So sign will change, lambda xyz cancelled,
plus 2yz minus 2yz cancelled, remaining xy minus 2xz equal to 0 is we got. So after this, keep xy in the left hand side equal to right hand side plus 2z into x. So which one cancelled? X will be cancelled. So what about y? Y equal to 2z. So at this stage we get one more equation. See this, x equal to y, only one equation, and also y equal to 2z. So one more concept of equation we get. Next, how to find this particular exact value of x, y, z? Using equation, volume of equation x, y, z equal to 32. Yes, using that concept we get the solution. How we get the solution, final solution? Since we have, what we have? Since we have volume given in the problem, what is that volume? X, y, z equal to 32 is given, isn't it? So what we have before? X equal to y and y equal to 2z. So using this concept, we have to change all the variables x, y, z into only one variable like x. If we consider this equation change into x, keep x as x. So y, what about y? Y equal to x, substitute here x. So what about z? Z means x equal to 2z here, x equal to 2z. What about x, z? X by 2. So keep z in the right hand side, then 2 becomes in the left hand side denominator. So x by 2. So take z equal to x by 2 equal to 32. So what about this one? Equal to x cube divided by 2 equal to 32. So x cube equal to 64. Yes, how it happen? Because 2 goes to right hand side in the multiplication. So 64. What about 6? Taking cube root x cube on both sides. So cube root of 64 like this. So what about the cube root of x cube? X. Yes, x is the answer of the left hand side. So what about cube root of 64? See, cube root of 4 into 4 into 4, we have to write this 64. Yes, 4 into 4, 16. 16 into 4, 64. So what about this answer? 4 is the answer. So what we get? X equal to 4. And then after this, using this concept, we get the final solution. If x equal to 4, then what about y? Y also 4, because x and y are equal. If y equal to 4, then what about z? 2z equal to y, isn't it? So 2z equal to 4, y is 4. So what about z? Z equal to 4 by 2. So z equal to 2. So finally we get x, y, z values. Therefore, hence the dimensions are the dimensions of the rectangular box. Open at the top something 32 volume cc, okay, whatever it is. Hence the dimensions of the rectangular box is 4, 4, 2. How is it possible? Because x, y, z. That means length, breadth, height. Multiple length, breadth, height equal to, what is that? 32. So our answer is correct. So this is the verification. After this you will get 8 marks. So very important university question. Thank you. சார் இதில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்ச நேரம் அது பார்க்குறதுக்காக. ஆமாங்க சார், முடிச்சிட்டேன் சார், சம் முடிச்சிட்டேன். ஆமாம், சரி சார்.
Dear students, we are now in matrices and calculus subject unit 3. Yes. In this question number 3 is 8-mark question, finding maximum and minimum values of f of x comma y is given. So, this is Anna University important question, and also this one is the different one. Yes, we have to see what is this given. So, first write what is given. Take first given f of x comma y equal to 3x square minus y square plus x cube. Yes. So, first take the given function without mistake, 3x square minus y square plus x cube. So, after writing once again you have to verify, recheck, and then the next step is finding fx. Yes, this is the steps of finding maximum minimum value of f of x comma y. So, the next step is differentiate this f with respect to x. This is the next step. So, f of x comma y, that means f is given 3 numbers 1, 2, 3. So, differentiate one by one with respect to x. What is this first number? Yes, 3x square. Differentiate this 3x square, 6x. Yes. 2 multiplied from this first number and then subtract 1 in this 2 power, and then second number minus. So, differentiate this y square. What is this differentiation? Y square with respect to x. Tell me the answer. Yes, this is 0. Why? Because no x is here. So, that is why. So, next step plus last term is x cube. This x cube differentiate with respect to x. What is that answer? Yes, 3x square. So, finally, what we got? Fx equal to 6x minus 3x square. Take which is equation number 1. And also the next step is to find fy. Yes, we need this fx and fy, because using this two we get the stationary points. So, what is fy? Differentiate f with respect to y. So, first number is 3x square. Differentiation with respect to y? Yes, 0, because there is no y. Minus. Next number is y square, minus y square. Differentiate y square with respect to y? Yes, 2y, and then plus. The last number is x cube. Differentiate this x cube with respect to y. What is that answer? Yes, 0, because there is no y. So, finally, fy becomes minus 2y only. So, this is called equation number 2. And what we have to find the next one? Yes, we need to find another 3 differentiation. First one is r. R, what is r? F x x. This is r. That means differentiate this f with respect to x twice. So, already differentiate with respect to x is here, equation number 1. So, again differentiate that equation number 1 with respect to x, enough to find fxx. Yes. So, see this equation number 1, differentiate this equation number 1 with respect to x. So, here we have 2 numbers. So, differentiate one by one. First 6x is there. Differentiate 6x with respect to x. 6 is constant, x is differentiate with respect to x becomes 1. Yes, minus. What is this next number? 3x square. So, differentiate 3x square? Yes, 6x. This is r. So, called equation number 3. And then what is s? S equal to f x y equal to. What is this meaning? Differentiate y with respect to y first and then next x. Already we have fy. See this equation number 2.
So again differentiate this equation number 2 with respect to x, enough to finding yes. So equation 2 differentiate with respect to x, there is no x is here. So differentiate with respect to fy with respect to x is 0, which is called the equation number 4. And then finally t, what is t? So how to find t? Using f, differentiate with respect to y twice, yes. So differentiate fy with respect to y again. So fy is here, equation number 2. So differentiate this equation number 2 with respect to y here, minus 2y becomes minus 2, this is t. So called equation number 5. So first step, finding the differentiation. After that you got 5 equations, yes. So the next step is to find stationary points. To find stationary points. To find stationary points. So how to find stationary points? We have 2 equations to finding stationary points. What is that? Let first one is take fx equal to 0 and also consider fy equal to 0. Using these 2 equations you will get the stationary points. So first one, fx equal to 0. What is fx? Already we got equation from 1. 6x minus 3x square equal to 0. Yes, this is equation number 1. So using this equation we have to find x values. Yes, this equation first number have x, second number have x, so take x outside. Also number 3 is in both the values, so take outside 3x in the above equation. What is that first one? Take out 3x here, 2 only there. Next one, minus taking 3x remaining x is there, so equal to 0. So using this one we will get the x values. So what are all the possibilities in this equation? 3x equal to 0 or x minus 2 equal to 0. Yes, there are 2 possibilities, this one equal to 0 or this one equal to 0. So using this first one, what is this x value? X is becomes 0. Yes, because keep x in the left hand side, this 3 goes to right hand side in the denominator, so 0 by 3 is 0. So using the another one we will get the next x value is 2. Yes, so keep x in the left hand side, minus 2 go to the right hand side, plus 2. And also we have another one equation, fy equal to 0. What is fy? Yes, see the equation number 2. So minus 2y is equation number 2, take equal to 0. So using this one we have to find the y value, because in this equation contains y, so that's why we have get y from this equation. So keep y as the left hand side, so y equal to, take minus 2 on the right hand side. So what about the right hand side answer? Yes, 0. So y equal to 0. So see, in this type of problem there are 2 equations. Equation 1 is here, another one equation is here. So when x values coming from this equation, the pair of y values you must take using the second equation. Yes, this is very important. If y coming from this first equation, then you must take x values coming from the second equation. This is the strategy for finding stationary points. So now we have 2 x values and 1 y values. Then how to write the final stationary points? Sir, இதை நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார். அது வீடியோ கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சார். அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் சார். The
stationary points are so finally x comma y is the pair of stationary point. So what is the first x value? Yes, we have x two values, one is 0 and another one is 2. Yes, we have two x values. So if you have two x values, the corresponding y values becomes 2, but we finding y equal to 0 is the one of the values. So using that 0 in the two pair of stationary points, that's all. So we got two stationary points, 0 comma 0 and then 2 comma 0 is the another one. So using these stationary points, how to find the extreme value? So next one is to find extreme value headline, extreme values. So how to find extreme values? Using the table. Yes, very good, table. The table contains, first one is stationary points. So what are all the stationary points? Stationary points are, what is that first one? Yes, 0 comma 0, another one is 2 comma 0. Yes, there are two stationary points we got. So what are all the conditions available? RT minus S square is the first condition. So what is R? Yes, 6 minus 6x using equation number 3. This is R. And T, what is T? T is minus 2. Yes, RT minus S square. What is that S? S is 0, so 0 square. This is the second column, RT minus S square. So, and then finding R also. What is that R? 6 minus 6x. And then we got the conclusion in the last column. So, conclusion. So, finding one by one, see this first value is 0 comma 0. So, using this point x and y in the condition RT minus S square, 6 minus 6 into 0, this is R into T. T is minus 2 minus S square is 0. So, what is our final conclusion? Here 6 and here minus 2. So, equal to finally we got minus 12. So, minus 12 is less than 0. If we got RT minus S square is less than 0, so this point does not have extremum value using the given function. That means the conclusion is f of x comma y has no extremum at this point 0 comma 0. Okay. So, we have one more point, isn't it? So, 2 comma 0. So, what is that condition? RT minus S square equal to 6 minus 6 into x is 2 and then minus 2, that is T, minus S square 0 square 0. So, what is their conclusion? Here minus 12 plus 6 minus 6 and then here multiplied by minus 2. What is your answer? Yes, plus 12. Which is greater than 0? Yes, greater than 0 is the condition satisfied from RT minus S square using this 2 points 2 comma 0. When RT minus S square greater than 0, then only we have to move the next step, R equal to, what is that R? 6 minus 6x. What is this x value corresponding this point? Yes, 2. So, finally, minus 6 is the answer. Minus 6 is the less than value, negative values. So, what is your conclusion? Therefore, f of x comma y has maximum
as maximum at this point 2 comma 0. So this is our final conclusion. So after this, the point 2 comma 0 is gives the maximum value. What is that corresponding value? This also we have to find. So hence the maximum value of given function f of x comma y is, what is that maximum value using given function? What is given function? See the problem, 3x square, I would like to write one time in the given question, 3x square minus y square plus x cube. So substitute here 3 into x. What is x? The 2 comma 0 is given the maximum value. So using that 2 comma 0 value, x is 2 square minus y is 0 square plus x is 2 whole cube. So finally 12, this answer is 12. So 2 into 2 4, 4 into 3 12. Next plus here 2 cube 8. So finally what is this answer? 20. 20 is the maximum value of given function f of x comma y coming from the stationary point 2 comma 0. And then 1, what about this 0 comma 0 is called saddle point. Saddle point, because RT minus s square less than 0. So this is your final answer. After this you will get 8 marks. Thank you. Ready? 1, 2, 3, start. Dear students, MA3151 matrices and calculus. In this subject, now we are going to see unit 3 8 mark question type. In this unit 3, we have one 8 mark question from finding the extreme values. Yes. So how to find the extreme values? Using two variables x comma y. It satisfies such the condition 3. What is that? We have to go. First step is taking given function, given f of x comma y equal to x cube plus y cube minus 12x minus 3y plus 20. First step is taking the given function f of x comma y. So what is the next step? Taking differentiation of this function with respect to x. Yes, this is the first step of finding extreme values. So fx means differentiate this f with respect to x. In this function we have 1, 2, 3, 4, 5 numbers. So differentiate one by one. First taking differentiation of the first number x cube. So differentiation x cube with respect to x, what is that? Yes, 3x square. Next one plus, so in this number no x, so the answer becomes 0 minus this number have yes x, so differentiate this x with respect to x is 1, so minus 12 is constants. Next minus this 3y, there is no x in this number, so the answer becomes 0 plus, so last number also 20, this 20 have no x, so that's why it becomes 0. So finally what is our conclusion? Fx becomes 3x square minus 12, taking equation number 1. So similarly we have to find fy also. Yes, using this fx and fy we will find the stationary points. So what is fy? Differentiate this f with respect to y. So taking this f
Yes, 1, 2, 3, 4, 5 numbers. So, first number x cube. This x cube have no y. So, the answer becomes 0. Yes, plus. So, what is that next step? Y cube. This y cube differentiation becomes 3y square. Next, minus. What is that next answer? Yes, 0, because this minus 12 have no y. Next step, minus. This number, yes, this number have y. So, y differentiate with respect to y is 1. So, minus 3 is constant. So, same as exist in this place. So, last term plus 20. This 20 have no y. So, that is why this answer becomes also 0. So, finally, what is our conclusion? Fy becomes 3y square minus 3. Yes, take equation number 2. So, after this we have to also find r. What is this r? Taking differentiation f with respect to x twice. Yes, fxx. How to find this fxx? Already we have fx. Taking this fx with respect to x one more time, we get r fxx. So, see this equation number 1. Differentiate the equation number 1 with respect to x. What is this first number? 3x square. Differentiate this 3x square with respect to x. What is that answer? Yes, 6x minus this 12. This 12, differentiate this 12. What is that answer? Yes, 0, because there is no x. So, the answer r becomes fxx equal to 6x, equation number 3. So, next step. So, finding s in the next step. What is s? S is called fxy. Yes. So, what is this meaning? Differentiate this fy with respect to x. So, fy, where is fy? Yes, equation number 2. See that equation number 2, fy. So, differentiate that fy with respect to x. So, what is that answer? See equation number 2, differentiate with respect to x. There is 2 number here in the equation number 2. There is no x here and here also. The answer becomes 0. Yes, taking equation number 4. The next step is finding t. What is that t? T is fyy. That means differentiate fy with respect to y one more time. So, fy equation number 2. So, differentiate this fy equation number 2 with respect to y. This one with respect to y. So, here there is 2 number. First number only have y. Another number there is no y. So, that is why the first number is differentiation with respect to y is possible. So, what is that answer? Yes, 6y. See this 3y square differentiate with respect to y, 6y. What is that next one? Minus 0, because these 3 have no y. So, finally, what is our conclusion of getting t? T equal to, that means fyy equal to 6y, taking equation number 5. Okay. So, the solution of this problem is, first you have to must find the 5 equations, 1, 2, 3, 4, 5, it is necessary. Using these 5 equations, how to find the extreme of values of the f of x y, we will see. So, taking the headline to find the stationary point. Yes, this is the next step. Sir, cut பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சார். அடுத்ததாக போடுறேன் சார். 1, 2, 3, start. So, headline போடுறோம். To find stationary points. Stationary points. This is the headline of the next step. So, how to find a stationary point? Let us take fx equal to 0. We have fx? Yes, we have fx. See equation number 1. So, what is that equation number 1?
Yes, 3x square minus 12 is the equation number 1. This one we have to take equal to 0. Then this one is the equation type. So, using this equation we have to find x values. Why? Because this equation have only x. So, that is why using this equation we will get the x values. So, what is our next step? Yes, keep x in the left hand side. So, that is why 3x square in the left hand side. The minus 12 goes to right hand side plus 12, it becomes plus 12. Then still we didn't have x. So, that is why keep x square in the left hand side and then 3 goes to right hand side in the denominator. Yes. So, cancel this 12 and 3. What is that answer? 4. Yes, division becomes 4. So, x square equal to 4, but we need only x. What is this x? X equal to taking square root on both sides. So, what is that answer? Plus or minus 2. So, this is the x values. So, using fx equal to 0, we get 2 x values. So, using one more condition also, take fy equal to 0. We can use this one also. Okay. What is fy? See the equation number 2. Equation number 2 is, what is equation number 2? Yes, 3y square minus 3 equal to 0. So, using this equation we will get y values because this equation contains only y values. So, keep y in the left hand side, the remaining numbers goes to right hand side is plus 3, minus 3 go to right hand side become plus 3. So, we need only y. So, we keep y square in the left hand side, so right hand side becomes 3 by 3. How? This 3 goes to right hand side, it becomes a denominator. So, cancel these 3 and the 3, the answer becomes 1. So, y square equal to 1, we need to find only y. So, taking square root on both sides, so y equal to plus or minus 1. So, after this we got 2 x values and 2 y values. So, dear students, note this very important points. All the problems have 2 equation type, fx equal to 0 and fy equal to 0. When using this equation, if you get x values here, then the y values, taking the y values from the second equation. Yes, it is the very important point because this x comma y is the stationary point, the pair values is the stationary point. When x values, if you took from using this first one, the y values become compulsory in the another fy equal to 0 equation in the second equation, very important. If you got y values here in this first fx equal to 0, if you got y values here, then the x pair is coming from this one. Yes, this is the very important point. If x values took from the first equation, then the pair y values compulsory you have to take in this second equation. If y values coming from this equation, and then you must take the x values from this second equation. So, this is the very important point. So, finally, we got the stationary points. What is that? Hence, the stationary points are what are all the stationary points? Yes, the pair of elements is the stationary points, the pair of numbers. So, what are all the pairs? The first one is x value. Yes, always x is here, y is here, x is here, y is here, x is here, y is here, and x, y is the pair. So, first the x we have 2 values. If we take minus 2 first, so write that minus 2. So, we have x 2 values minus 2. Why you take 2 times minus 2? Because the pair y value is also 2 values. If x is minus 2, we have 2 options of y. What is that? First one is minus 1,
next one is plus 1. Yes. So, next x value, so what is that? Yes, 2. So, you must take 2 times 2. Why? Because at x equal to 2, we have 2 y values. What is that? Yes, minus 1, 1, plus 1, 1. Yes. So, these are all the stationary points. So, using these stationary point, how to find the extreme values? The next headline is to find extreme values, which is the headline of this problem. So, next we have to find the table. Sir, this table this cancel பண்ணிட்டு நான் டேபிள் போட்டுக்கிறேன் சார், வீடியோ கட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் சார். Yes, ready? 1, 2, 3, start. So, we have to find the table here. So, like this one, the first column becomes the stationary points. Yes. So, what are all the stationary points? If we got, take this all the points. Stationary points is the first column. So, next one, what is that next column? Yes, next column occupy the condition RT minus S square. Yes, this is the very important condition. So, what is that R? R is 6x. Yes, we got this answer becomes equation number 3. So, T, what is the T? 6y. Yes, this is from equation number 5. Then S square minus S square, S is 0. So, 0 square, this answer from equation number 4. So, the next column becomes R. What is that R? Yes, we got 6xR. And then we got the conclusion. The next step is conclusion. So, what are all the stationary points? Yes, minus 2 comma minus 1 1, minus 2 comma plus 1 1, 2 comma minus 1 1 of the value, 2 comma plus 1 is another one of the values. So, there are 4 stationary points we got. So, we have to check the stationary points one by one. The first one is 2 minus 2 comma minus 1. So, first one is x value, another one is y value. So, we have to find the condition first, RT minus S square. So, finding these points from stationary point of RT minus S square, substitute x and y values, x into minus 2, yes, this my x value. Next one, 6 into y values, y is minus 1, yes, minus 0, because 0 square is 0, equal to, what is this answer? Minus 12, and this one is minus 6. So, minus 12 into minus 6, yes, 72, which is greater than 0. So, this condition is very important. Always RT minus S square is greater than 0, then only we have to move the next step of finding R. Yes. So, what is this R value? 6 into, what is the x values of corresponding this condition? Yes, minus 2 is the x value. So, minus 2. What is this answer? Minus 12. Which one is less than 0? Yes, negative, less than 0. So, now we reach the conclusion of this point. So, this point given the maximum value, yes, f of x comma y has maximum at which point? Minus 2 comma minus 1. Yes, when RT minus S square greater than 0 and R is less than 0, then that corresponding point given the maximum value. So, this is the condition. So, next step we have to check also. So, what is this next point? Yes, x is minus 2, y is plus 1. So, find RT minus S square, find out one by one. So, 6 into minus 2 first one, and 6 into plus 1 is second one. So, 6x into 6y
minus 0 square 0. Yes, this is the given condition. This is the given one. So, we have to check all the points to this RT minus S square equation. So, equal to what is this answer? Minus 12, this one 6. So, finally, we got minus 72, which is less than 0. So, less than 0 is a unconditioned f of x comma y. Why this happen? Because when RT minus S square becomes negative values less than 0, then we can't find the extreme values. So, not necessary to find this R, because RT minus S square is less than 0. That is why if RT minus S square less than 0, then f of x comma y has no extremum. That means no maximum and minimum. There is no extremum at the point, at this point minus 2 comma 1, this f of x comma y has no extremum value. So, next one, the last condition, RT minus S square. The next point 2 comma minus 1. Yes, substitute x, y values 6 into x. Next one 6 into y minus 0 equal to 12 into minus 6. The answer becomes minus 72, which is also less than 0. So, when RT minus S square is less than 0, negative, not necessary to find the R value, because if it becomes negative, that point not given extremum. So, conclusion is f of x comma y has no extremum at this point. What is this point? 2 comma minus 1. Yes. So, finally, we reach the last condition. So, here finding RT minus S square equal to, substitute x and y values, 6x into 6y minus 0, which is the equation. So, equal to 12 into 6 equal to yes 72, which is greater than 0. Okay. This RT minus S square is greater than 0, then we are going to find the R. The R becomes 6 into x. What is that x? X is 2 in this corresponding point. So, 6 into 2 is 12, which is greater than 0. So, note this point, RT minus S square is greater than 0 and R is greater than 0, then f of x comma y has minimum value. Yes, minimum at which point? This point 2 comma 1. So, these 4 stationary points, 2 points are given extreme values and 2 points are not given extremum values. So, these 2 points not satisfied RT minus S square, then these 2 points are called saddle points. This is important 2 mark question. Finding saddle points. The equation is, if equation is given fx, so what are all the saddle points? So, this one we will get 2 marks. Okay. So, now we are in the final answer. So, finally, hence the maximum value of f of x comma y is. So, now we are in the final solution. So, one stationary point minus 2 comma minus 1 is given maximum value. Okay, already we got. So, what is that particular value? What is that maximum value? That is the final solution. So, how to find this maximum value? Using the given equation. Yes, given function, using the given function. I would like to write once in the given equation. What is that? X cube plus y cube minus 12x minus 3y plus 20. Yes, this is the given equation. Using this given equation, substitute the x and y value, which one satisfies the
condition of maximum. So substitute here. So x is minus 2, so whole cube plus y is minus 1 whole cube minus 12 into x is yes minus 2 minus 3 into y is minus 1 plus 20. So what is our final answer? Yes, calculate one by one. Minus 8 minus 1 plus 24 plus 3 and then 20. So finally what we got? 20 plus 3 23 plus 24 47 47 minus 1 46 46 minus 8 46 minus 8 is 38. Yes, so this is the maximum value, and also we got the minimum value of the 1 point. The minimum value of given f of x comma y is yes. So which one is given minimum value? This 2 comma 1 from the table. So substitute these two value in the given function f of x comma y. Yes, 2 cube plus 1 cube minus 12 2 minus 3 1 plus 20. So using 2 comma 1 values respectively of x comma y, what is our final answer? 8 plus 1 minus 24 minus 3 plus 20. Yes, find out one by one. Here 20, here 8 28, 28 plus 1 29, 29 minus 24. Yes, 29 minus 24 5, 5 minus 3 2. Yes, the minimum value of the given function f of x comma y is 2. So finally this answer gives a 8 mark. Sometimes this question given 16 mark also. Okay, thank you. நம்ம மேட்ரிசஸ் அண்ட் கால்குலஸ் சப்ஜெக்டில் யூனிட் 3ல் இருக்கிற 8 மார்க்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 8 மார்க் என்னென்னா கொஸ்டின் நம்பர் 5 நம்ம பார்க்குறோம். எக்ஸாமின் எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரீம்னா என்ன? அதில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கும், மினிமம் வேல்யூ இருக்கும், அதை கால்குலேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அர்த்தம். இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் எந்த யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் எடுத்தாலும் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டான இந்த கொஸ்டின். இதில் கண்டிப்பாக 8 மார்க்ஸ் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பாருங்களேன், ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிவனை எழுதிக்கிறோம். இங்கேருந்து நம்ம ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். given f of x comma y equal to x power 4 plus y power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square. ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினை கவனமாக எழுதிக்கிறோம். எக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் ஒய் பவர் 4 மைனஸ் 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4xy மைனஸ் 2y ஸ்கொயர். ஏன்னா கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம எடுத்து எழுதும் போது மைனஸோ ப்ளஸ்ஸாவோ ப்ளஸ்ஸோ மைனஸாவோ எழுதிட்டாவோ நமக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆன்சர் பண்ணாலும் மார்க் கிடைக்காம போயிடும். சரி, அடுத்ததாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இந்த எஃப்பை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். இதுதான் ப்ரொசீஜர். நம்ம மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்க்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த எஃப்பை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள். நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். இங்கே மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது? 1 2 3 4 5 நம்பர் இருக்குது. இந்த 5 நம்பரையும் ஒவ்வொன்றா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்பர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். எக்ஸ் பவர் 4 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? 4x³ வரும். ப்ளஸ் ஒய் பவர் 4 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0. ஏன்னா இங்கே எக்ஸே கிடையாது. மைனஸ் 2 கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் s2x. அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு 4 கான்ஸ்டன்ட்.
எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1, அந்த ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும். மைனஸ் 2y ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0, ஏன்னா அங்கே எக்ஸ் இல்லை. ஸோ ஃபைனலாக எஃப்எக்ஸ் நமக்கு எப்படி கிடைக்குது? 4x³ மைனஸ் 4x ப்ளஸ் 4yன்னு கிடைக்கிது. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஸோ இது கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். அடுத்தது இதே எஃப்பை நான் ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். ஸோ கிவன் எஃப்ஐயே நான் ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன? 0, ஏன்னா அங்கே ஒய் கிடையாது. செகண்ட் நம்பரு 4y³ வரும். தேர்டு நம்பர் 0, ஏன்னா அங்கே ஒய் இல்லை. ப்ளஸ் 4x கான்ஸ்டன்ட், ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1, மைனஸ் 2 கான்ஸ்டன்ட், ஒய் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2y. ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன்? எஃப்ஒய்ங்கிறது என்னென்னா 4y³ ப்ளஸ் 4x மைனஸ் 4yன்னு கிடைக்கிது. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இது மட்டும் போதுமானா? இல்லை, பத்தாது. இந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி f(x, y) கொடுத்துருந்தா ஃபஸ்ட்டு fx fyக்கு அப்புறம் r கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது f xxும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன் கண்டுபிடிக்கணும்? ஏன்னா இந்த r s t இதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்க போகிறது தான் மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூவை டிசைட் பண்ண போகுது. சரி, ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு fxx போடுவோம். எப்படி இதை போடுவோம்? fxஐ இன்னொரு தடவை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். 4x³ இருக்குது. ஃபஸ்ட் நம்பர் 4x³ இருக்குது. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? 12x². எஸ், இந்த 3 என்ன ஆகும்? முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆயிரும். 12x² வரும். அடுத்தது மைனஸ் 4xல் எக்ஸ் இருக்குது. எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 ஆயிரும். 4 மட்டும் தான் இருக்கும். அடுத்த டேர்மு இந்த டேர்மில் என்ன இருக்கும்? எக்ஸே கிடையாது, அதனால் 0 ஆயிரும். சரி, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. அடுத்தது எஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். எஸ்ங்கிறது என்ன? இந்த எஃப்பை எக்ஸ்ஒய்யை கால்குலேட் பண்ணணும். அதாவது எஃப்ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். எஃப்ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். எஸ், எஃப்ஒய் நம்மக்கிட்ட இருக்குதா? எஸ், தான் இங்கே இருக்குது. எஃப்ஒய் இருக்குது. அந்த எஃப்ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த எஃப்ஒய்யை தான் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இப்போ நான் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். எஸ், இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பரில் எக்ஸே இல்லை, 0 ப்ளஸ்ஸு. அடுத்த நம்பரில் எக்ஸ் இருக்குது, 4 கான்ஸ்டன்ட், எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1. அடுத்தது மைனஸ், இந்த டேர்மில் எக்ஸ் இல்லை, 0. அப்போ எனக்கு எஸ் என்னென்னு கிடைக்கிது? fxy எனக்கு என்னென்னு கிடைக்கிது? 4ன்னு கிடைக்கிது. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4. அடுத்தது டி கால்குலேட் பண்ணுறேன். டிங்கிறது என்ன? fyy. எஸ், ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 இருக்கு இல்லையா, அதுதான் fy. அந்த fyயை ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறேன். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது? 4y³ இருக்குது. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும்? 12y² வரும். அடுத்தது இந்த 4xல் ஒய் இருக்குதா? இல்லை, அதனால் 0. அடுத்தது மைனஸ் 4y. ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 4ன்னு வரும். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. எஸ், கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மக்கிட்ட fx இருக்குது, fy இருக்குது, r இருக்குது, s இருக்குது, t இருக்குது. ஸோ 5 ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஹெட்லைன் என்ன போடுறேன்? டு ஃபைண்டு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸை தான் கால்குலேட் பண்ணணும். டு ஃபைண்டு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா, லெட்டஸ் டேக், நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இந்த fxஐ 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். அண்டு இன்னொன்று என்ன எடுத்துக்கலாம்? லெட் fy என்னென்னு பண்ணலாம்? 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த 2 ஈக்குவேஷன் மூலியமாகவும் நம்ம கிடைக்கிறது தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு fx என்ன? ஈக்குவேஷன் 1 பாருங்களேன். ஈக்குவேஷன் 1ல் எப்படி இருக்குது? fx 4x³ மைனஸ் 4x ப்ளஸ் 4yன்னு இருக்குது. இது என்னென்னு சொல்லலாம்? ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனை பாருங்கள், நமக்கு இப்படி இருக்குது. ஸோ இதிலிருந்து xy என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன். இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்னால் காமனாக 4 வேணால் வெளியில் எடுக்க முடியுதே தவிர வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியல. x³ மைனஸ் 4 ப்ளஸ்ஸு 4 மட்டும்தான் வெளியில் எடுக்க முடியுது இல்லையா? அப்போ இதிலிருந்து நம்ம 4 மட்டும் வெளியில் எடுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன? x³ அடுத்தது மைனஸு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஒய். 4 மட்டும்தான் நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியுது. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கிது நமக்கு? இந்த 4ஐயும் அங்கே கொண்டு போய் 0 பண்ணிடலாம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? x³ மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்கும். இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஏன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். சரி,
நான் ரெண்டு ஈக்குவேஷனாலும் எடுத்துக்க முடியும். ஒன்று fx ஈக்குவல் டு 0 இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்தது fy ஈக்குவல் டு 0. fy ஈக்குவல் டு 0 என்ன? ஈக்குவேஷன் 2 பாருங்களேன். fy ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதாவது 4y³ ப்ளஸ் 4x மைனஸ் 4y இதை ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதிலிருந்து ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுதா பாயிண்ட்டு? இல்லை. பட் ஆனால் 4 என்னால் வெளியில் எடுக்க முடியும். அப்போ y³ ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 0. இந்த y4 அங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா y³ ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்கும். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் பி. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மூலியமாகவும் ஏபி மூலியமாகவும் நான் எக்ஸ் ஒய்யை கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏவும் பியும் சால்வ் பண்ணுறேன். அப்போ சால்விங் திஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஏ அண்டு பி எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம்? நான் ஏவை அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஏ இம்ப்ளைஸ் x³ மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 0. ஏவை நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். பியும் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். நான் பியும் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை, ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுறேன் இல்லையா. அப்போ y³ ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு 0. இது ரெண்டையும் அப்படியே நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும்? எக்ஸும் எக்ஸு கேன்சல் ஆயிரும், ஒய்யும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்? x³ ப்ளஸ்ஸு y³ கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்? x³ ஈக்குவல் டு மைனஸ் y³ கிடைக்கும். இதிலிருந்து எனக்கு என்ன வேணும்? எக்ஸு தான் வேணும். ஏன்னா எக்ஸு தெரிஞ்சால் தான் ஒய் கால்குலேட் பண்ண முடியும். இந்த எக்ஸ் ஒய் பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கியூப் ரூட் எடுக்கிறோம். கியூப் ரூட் எடுக்கும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்ன்னு கிடைக்கும். ரெண்டு பக்கமும் கியூப் ரூட் எடுத்துருங்க. அப்போ கியூப் ரூட் எடுக்கும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்ன்னு கிடைக்குது. பட் ஆனால் நமக்கு இன்னும் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கல. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்ங்கும் போது நம்ம ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்களேன், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்ன்னு எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்? ஈக்குவேஷன் ஏலேயே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஈக்குவேஷன் ஏ இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் மைனஸ் ஒய்யை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடு. அப்போ மைனஸ் ஒய் ஹோல் கியூப் மைனஸு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ்ஸு ஒய் ஈக்குவல் டு 0. இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஏ. இப்போ இதிலேருந்து என்ன வரும்? மைனஸு y³ வரும். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸு ஒய்ன்னு வரும், இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு ஒய்ன்னு வரும், ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். இப்போ இங்கே என்ன வரும்? மைனஸு y³ ப்ளஸ்ஸு 2y ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். இதில் இருந்தும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? மைனஸ் y³ இங்கே வச்சுக்கிட்டு மைனஸ் 2y அங்கே கொண்டு போயிடுறேன். சாரி, ப்ளஸ் 2y அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் 2yன்னு வரும். ஒரு ஒய் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும்? மைனஸும் கேன்சல் பண்ணால் y² ஈக்குவல் டு 2ன்னு கிடைக்கும். அப்போ நமக்கு y எப்படி கிடைக்கும்? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு √2ன்னு கிடைக்கும். எஸ். இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்ங்கும் போது எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் √2ன்னு கிடைக்குது. இப்போ என்னென்ன ஆப்ஷன் எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூஸ் வருதோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். எக்ஸுக்கு ஒய்யோட வேல்யூஸ் வச்சு எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஒய்யுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் √2னா எக்ஸுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். சரி, இது எப்படி கிடைக்கும்? நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் வரும் இல்லையா. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஒய்யோட மைனஸ் √2 இங்கே கொடுத்தா என்ன ஆயிரும்? ப்ளஸ் √2ன்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் √2 கொடுத்தா மைனஸ் √2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு என்னென்னு கிடைக்கும்? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் √2ன்னு தான் கிடைக்கும். சரி, இப்போ நமக்கு எக்ஸுக்கும் ஒய்யுக்கும் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. எக்ஸுக்கு 2 ரூட்டு, ஒய்யுக்கு 2 ரூட்டு கிடச்சிருச்சு. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த எக்ஸ் ஒய் பாயிண்ட்ஸை செக் பண்ண 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம். த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் ஆர், நமக்கு என்னென்ன ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சது? எக்ஸுக்கு மைனஸ் √2வாக இருக்கும்போது ஒய்யுக்கு ப்ளஸ் √2 கிடைக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு ப்ளஸ் √2வாக இருக்கும்போது ஒய்யுக்கு மைனஸ் √2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் நமக்கு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். இந்த ரெண்டு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸுக்கும் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம்.
எது மேக்ஸிமம் எது மினிமம்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அந்த டேபிள் மூலிமா நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ஸ்டேஷனரி, -√2 +√2, அடுத்தது +√2 -√2, இந்த ரெண்டுமே நான் டேபிளில் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. அடுத்தது ரெண்டாவது காலத்தில் என்ன எடுத்துக்கிறேன், RT - S² நான் எடுத்துக்கிறேன். எஸ் நம்ம எதுக்காக RST கண்டுபிடிச்சோம்னா இதுக்காகத்தான். ஸோ RT - S² இது மூணையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். ஆறுங்கிறது என்ன, 12x² - 4. Tங்கிறது என்ன, 12y² - 4 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா. மைனஸ் S²ங்கிறது என்ன, 4 நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம், அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். இதுதான் RT - S². இதை டெஃபினட்டாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அடுத்தது என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னா, ஆரையும் நான் கால்குலேட் பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஆறுங்கிறது என்ன, 12x² - 4. இதுவும் நான் கால்குலேட் பண்ணணும் 6. இதையும் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன்னா நான் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம். அது என்ன கன்க்ளூஷன், கடைசி காலத்தில் நான் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுவேன். கன்க்ளூஷன் என்ன, கன்க்ளூஷன் எது மேக்ஸிமம் எது மினிமம் நம்ம சொல்ல போகிறோம். சிம்பிள். சரி, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு நான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன, -√2 +√2க்கு நான் இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். எஸ், அப்போ இந்த RT - S² என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்க்கலாம். ஸோ 12xக்கு பதிலாக -√2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன், அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணுறேன், -4 இருக்கட்டும். இது ஃபஸ்ட் ஆன்சர். அடுத்தது 12y², y²ங்கிறது என்ன, √2yக்கு, அப்போ √2² -4 -4² என்ன, 16. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஈக்குவல் டு √2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட்டு கேன்சல் ஆயிரும், 2 வந்து அப்படியே தான் வரும். அப்போ இங்கே 24 - 4ன்னு இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே √2 ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட்டு கேன்சல் ஆயிரும், அப்போ 2 மட்டும்தான் இருக்கும். 24 - 4ன்னு இருக்கும், -16. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும், 20 × 20 - 16. அப்போ 20 எவ்வளோ ஆச்சு, 400. 400ல் 16 போயிடுச்சுன்னா எஸ் 384. இது வந்து >0, பாசிட்டிவ். ஸோ 384 >0 கண்டிப்பாக இந்த RT - S² >0 தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம ஆரே கால்குலேட் பண்ணணும். எஸ், அடுத்தது ஆர் கால்குலேட் பண்ணுறோம். 12x², எக்ஸுங்கிறது என்ன, √2, அதுக்கு ஸ்கொயர் -4. எஸ், நான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, அதை தான் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் கொடுக்கணும். இப்போ இங்கே என்ன வரும், இந்த √2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 ஆயிரும், அப்போ -24 -4ன்னு கிடைக்கும், -28ன்னு அங்கே கிடைக்கும். சரி, இப்போ மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆயிரும். எஸ், ப்ளஸ் ஆயிரும். ப்ளஸ் ஆனால் என்ன ஆயிரும், -2 ஸ்கொயர் பண்ணால் -√2 ஸ்கொயர் பண்ணால் +2ன்னு கிடைக்கும். அப்போ இங்கே 24ன்னு கிடைக்கும். 24 -4 என்னென்னு கிடைக்கும்னா 20ன்னு கிடைக்கும். இது பாசிட்டிவ் >0. ஸோ RT - S² பாசிட்டிவ், ஆரும் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த f(x, y) இஸ் மினிமம் அட் எந்த பாயிண்டில், -√2, √2ல் மினிமம் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் வந்துடலாம். ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன், RT - S² கண்டிப்பாக >தான் இருக்கணும். அதேமாரி R வந்து >தான் இருந்துச்சுன்னா அந்த f(x, y) ஃபங்க்ஷன் வந்து மினிமமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்டில். சரி, அடுத்தது இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும். அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்ன, +√2 -√2, அதுக்கு நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், செக் பண்ணுறேன். இப்போ RT - S² நான் செக் பண்ணுறேன். RT - S² ஈக்குவல் டு ஆறுங்கிறது என்ன, 12x² -4 ஃபஸ்ட்டு நம்பர். அடுத்தது 12y², ஒய்ங்கிறது என்ன,
minus root 2 அதுக்கு ஸ்கொயர் 12y ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 மைனஸ் 16 ஏன்னா 4 ஸ்கொயர். ஸோ இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும்? எஸ், ரூட் 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 2 தான். அப்போ 24 மைனஸ் 4. அடுத்தது மைனஸ் ரூட் 2 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ப்ளஸ் 2 தான். அப்போ 24 மைனஸ் 4 மைனஸ் 16. அப்போ இங்கே 20 இன்ட்டு 20 மைனஸ் 16 சேம் ஆன்சர் 384 தான் கிடைக்கும். இது பாசிட்டிவ். கண்டிப்பாக இந்த ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போகணும், ஆர் கால்குலேட் பண்ணணும். ஒருவேளை இது நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆரே கால்குலேட் பண்ண தேவையில்ல, அந்த பாயிண்ட்டு மேக்ஸிமம் கொடுக்காது மினிமமும் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். சரி, இப்போ ஆர் என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம்? 12 எக்ஸுக்கு பதில் என்ன கொடுக்குறோம்? ரூட் 2ன்னு கொடுக்குறோம், ஸ்கொயர் மைனஸ் 4. சரி, இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். ரூட் 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 2 தான். அப்போ 24 மைனஸ் 4. அப்போ ஆன்சர் என்ன? 20. இதுவும் கிரேட்டர் தென் 0. ஸோ தேர்ஃபோர் கன்க்ளூஷன் என்ன வர போகிறோம்? இங்கேயும் f of x, y is மினிமம் அட்டு இந்த பாயிண்ட்லேயும் மினிமம் அம்மா, ரூட் 2 மைனஸ் ரூட் 2லேயும் மினிமம் அம்மா. ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் மினிமம் வேல்யூ தான் கொடுக்குது அப்படிங்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு மினிமம் வேல்யூ தான் கொடுக்கும், ரெண்டு ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கன்க்ளூஷன். இப்போ அந்த ஃபைனல் வேல்யூ இப்போ நம்ம போட்டுடலாம். ரெடி? 1 2 3 ஸ்டார்ட். ஸோ ஹென்ஸ் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சருக்கு வந்துட்டோம். ஹென்ஸ் த minimum value of the given function f of x, y is minimum value தான் கொடுக்க போகிறோம். மினிமம் வேல்யூ தான் கொடுக்குது. என்ன பண்ண போகிறோம்? கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு போய் எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எந்த பாயிண்ட்டுக்கு செக் பண்ணலாம்? அட்டு மைனஸ் ரூட் 2 ரூட் 2க்குவே செக் பண்ணுவோமே. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ எக்ஸ் பவர் 4 அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன். அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? மைனஸ் ரூட் 2வை எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணி 4 பண்ணிட்டேன். அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு ஒய் பவர் 4, ஒய்ங்கிறது என்ன? ரூட் 2, அதுக்கு 4 எடுத்தாச்சு. அடுத்தது மைனஸ் 2 எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஃபங்க்ஷன். எக்ஸுக்கு பதில் என்ன? மைனஸ் ரூட் 2 ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு 4 எக்ஸ் ஒய், எக்ஸுக்கு என்ன? மைனஸ் ரூட் 2, ஒய்யுக்கு ரூட் 2, அதையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன். ப்ளஸ் 4 எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் 2 ஒய் ஸ்கொயர், ஒய்யுக்கு என்ன? ரூட் 2 ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும்? ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னா, நீங்கள் மேனுவலாக போட்டாலும் சரி கால்குலேட்டரில் போட்டாலும் சரி ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரூட் 2வை பவர் 4 எடுக்கும்போது பவர் 1/2 தான் வரும். 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 2 வரும். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்கே 4 வரும், இங்கேயும் 4 வரும். மைனஸ் அங்கே மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸு, ரூட் 2வை ஸ்கொயர் பண்ணால் 2 வரும். அப்போ மைனஸ் 4ன்னு வரும். அடுத்தது மைனஸ் ரூட் 2வும் 2 ஆயிரும். அப்போ மைனஸ் 8ன்னு வந்துடும். இந்த இடத்துல மைனஸு 4ன்னு கிடைக்கும். அப்போ இந்த ப்ளஸ் 4 மைனஸ் 4, ப்ளஸ் 4 மைனஸ் 4 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ ஆன்சர் என்னென்னு கிடைக்கும்? மைனஸ் 8ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதே மாதிரி ஆல்சோ ஹென்ஸ் இன்னொரு பாயிண்ட் நமக்கு மினிமம் தானே கொடுக்குது. ஆல்சோ ஹென்ஸ் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் f of x, y is at the point என்னது? ரூட் 2 மைனஸ் ரூட் 2 கொடுக்கும் போதும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும். செக் பண்ணிடுமா? ரூட் 2 பவர் 4 ப்ளஸ் மைனஸ் ரூட் 2 பவர் 4 மைனஸ் 2 ரூட் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ரூட் 2 மைனஸ் ரூட் 2 மைனஸ் 2 மைனஸ் ரூட் 2 ஹோல் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்களேன், ரூட்டுக்கு பவர் 4 எடுத்தால் என்ன வரும்? 4 வரும். இங்கேயும் 4 தான் வரும். மைனஸு 4 இங்கே வரும். அடுத்த நம்பர் என்ன வரும்? மைனஸு 8ன்னு வரும்.
அடுத்த நம்பர் -4ன்னு வரும். இப்போ என்ன ஆயிரும்? +4 -4 +4 -4 -8. எஸ். ஸோ இதுக்கு 8 மார்க்ஸ். 8 மார்க்ஸு நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கு இந்த மேக்ஸிமம் மினிமமும். தேங்க்யூ. ஸோ இது ஒரு 8 மார்க்கு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான். என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஃபைண்ட் த டெய்லர் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்னா, அந்த டேர்ம்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா, XY டேர்ம்ஸ் என்னென்னா ஆரிஜின் நியர் த ஆரிஜின் கொடுத்துட்டாங்க. சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம்? ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதுவோம். எஸ், கிவன் ஃபங்க்ஷனை தப்பு இல்லாமல் பார்த்து எழுதிடுவோம். f(x, y) sin x sin y இதுதான் கிவன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஃபார்முலா வேணும் இல்லையா? த ஃபார்முலா ஃபார் த டெய்லர் சீரீஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ், இந்த டெய்லர் சீரீஸோட எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன நம்ம எழுத போகிறோம். ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். f(x, y) எப்படி எழுத போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு f(a, b) எழுதுகிறோம். எஸ். அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டேர்முக்காக 1/1 எழுதுகிறோம். h இருக்கும், f(x)(a, b) இருக்கும், ப்ளஸ்ஸு k இருக்கும், f(y)(a, b) இருக்கும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டேர்ம்ஸ். எல்லாமே டிகிரி 1ஆக தான் இருக்கும். அடுத்தது செகண்ட் டிகிரி டேர்ம்ஸ் எழுதுகிறோம். 1/2 இன்ட்டு செகண்ட் டிகிரி டேர்முக்கும் போது என்ன வரும்? ஹெச்சுக்கு ஸ்கொயர் வரும், அப்புறம் எஃப்க்கு x வரும், a, b. அடுத்தது வேறு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது? 2hk, அதுக்கு டிகிரி 2 தானே. அப்போ hk வந்து f(x, y) bன்னு எழுத முடியும். ப்ளஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன? k ஸ்கொயர், கேவுக்கும் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா அது டிகிரி 2 தான். அப்போ அதுக்கு f(y, bன்னு வரும். ஏன்னா k வந்து y சீரீஸில் டேர்ம்ஸாக இருக்குது. அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு 1/3. எஸ், இங்கே நம்ம தேர்டு டிகிரி எழுத போகிறோம். ஏன்னா அவங்க எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை. பட் ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நம்ம தேர்டு டிகிரி வரை இதை போடுறோம். இப்போ தேர்டு டிகிரிங்கும் போது என்ன வரும்? ஹெச்சுக்கு க்யூப் வரும், f(x)(a, b) ஃபஸ்ட்டும், ப்ளஸ்ஸு 3h²k ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டிகிரி 3 வர்றதுக்கு. அதுக்கு f(x)(y)(a, b)யும், அடுத்தது 3h அப்படியே வச்சுக்கிட்டு கேவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு ஆர்டர் 3 வரும். அப்போ அதுக்கும் x(y)(a, b)யும் ப்ளஸ்ஸு k க்யூபுக்கும் நமக்கு டிகிரி 3 வரும், f(y)(a, b). ஸோ இப்போ 3 டிகிரி டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது மட்டும் பத்தாது, வேர் நமக்கு இதில் என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணும்? h வேணும், k வேணும், a வேணும், b வேணும். இப்போ நான் h எழுதுகிறேன். ஹெச்சுங்கிறது என்ன? இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு. அப்போ ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குதுன்னா h = x - aன்னு இருக்குது. அண்டு கேங்கிறது எப்படி இருக்குது? y - bன்னு இருக்குது. இது ஆக்சுவல் ஃபார்முலா. இப்போ நமக்கு கொடுக்குற அந்த இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நியர் த ஆரிஜின் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ x - a நியர் த ஆரிஜின் நான் 0வாகவே எடுத்துக்கிறேன். அண்டு k வந்து y - 0வாகவே வருது. அப்போ ஹெச்சுங்கிறது நான் எக்ஸுன்னு ஃபைனல் பண்ணுறேன், அண்டு கேங்கிறது ஒய்ன்னு ஃபைனல் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஏவும் நமக்கு வேணும் இல்லையா? ஏங்கிறது இந்த பிளேஸ் வேல்யூ, பிங்கிறது இந்த பிளேஸ் வேல்யூ. அப்போ ஏங்கிறது 0 அண்டு பிங்கிறது நமக்கு என்ன? 0. ஸோ எங்கெல்லாம் ஹெச் இருக்குதோ அங்கே எக்ஸும், எங்கெல்லாம் கே இருக்குதோ அங்கே ஒய்யும், எங்கெல்லாம் ஏ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோமோ அங்கே 0, பிக்கும் 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணி இந்த 10 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். எஸ், இங்கே 10 வேல்யூ இருக்குங்க பாருங்கள். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இந்த 10 வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஈஸி. டிஃபரன்சியேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளால் ஈஸியாக வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ண முடியும். அப்புறம் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நம்ம 8 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம டேபிள் போட போகிறோம். ரெடி? 1 2 3 ஸ்டார்ட். இப்போ டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன, எதுக்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? f(x, y)க்கு தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு f(x, y) என்ன கொடுத்துருக்காங்க?
sin x sin y இது கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின். இந்த sin x sin yல நான் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறேன்? ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவில் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறேன்னா f ஆஃப் a, b வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். இந்த fக்கு எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு என்னென்ன வேல்யூ 0 தான். அப்போ sin 0 sin 0ன்னு வரும். நமக்கு தெரியும் sin 0ங்கிறது 0, sin n பையே 0ங்கும் போது sin 0 0 தான். ஃபஸ்ட் ஆன்சர் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். ஃபினிஷ். அடுத்தது எஃப் எக்ஸ் வேணும். இந்த எஃப்பை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எங்கே இருக்குது? sin எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. sin எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos எக்ஸு இன்ட்டு sin y என்னாவும் அப்படியே வந்துடும் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த எஃப் எக்ஸுக்கு a, bயோட வேல்யூ என்ன? இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவோம். எக்ஸுக்கு 0 cos 0, ஒய்க்கு 0 sin 0, sin 0 0ங்கிறதுனால என்ன ஆயிரும்? இந்த ஆன்சரு 0 ஆயிரும். cos 0 1னாலும் sin 0 0 இல்லையா? அதனால் 0 இன்ட்டு எனிதிங் 0 ஆயிரும். அடுத்தது எஃப் ஒய் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். இதே எஃப்பை ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். பண்ணிடலாம். ஒய் இருக்குதா? இருக்குது. இந்த டேர்மில் ஒய் இருக்குது. அப்போ sin x அப்படியே வரும். sin ஒய்யை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos y முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த எஃப் ஒய்க்கு a, b வேல்யூ என்ன? சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவோம். எக்ஸுக்கு 0, ஒய்க்கு 0. அப்போ sin 0 cos 0ன்னு வரும். இதுவும் என்ன ஆன்சரு? 0 தான். ஏன்னா sin 0 0, cos 0 1ஆக இருந்தாலும் sin 0 0ங்கிறதுனால 0 இன்ட்டு எனிதிங் 0 ஆயிரும். அடுத்தது என்ன வேல்யூ? எஸ் எஃப் எக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். எஃப் எக்ஸ் எப்படி வரும்? எஃப்எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இப்போ எஃப்எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? cos எக்ஸ் sin ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ cos எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா எஸ் மைனஸ் sin எக்ஸு. அப்போ இந்த sin ஒய் என்னவாக இருக்கும்? அப்படியே இருக்கும். அப்போ இந்த வேல்யூ என்னன்னு கிடைக்கும்? எஃப் எக்ஸ் ஆஃப் a, b என்னன்னு கிடைக்கும்? எஸ் மைனஸு sin 0 ஆன்சர் என்ன? 0 தான். எல்லா டேர்மும் 0 கிடைச்சிட்டே வருது. இது ஒரு தடவை யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் தான். சரி, அடுத்தது எஃப் எக்ஸ் ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எஃப் ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். சரி, எஃப் ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். எக்ஸ் இருக்குதா? இருக்குது. sin எக்ஸ் இருக்குது. sin எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் cos எக்ஸு. இந்த cos ஒய் என்னாகும்? அப்படியே இருக்கும். அப்போ எஃப் எக்ஸ் ஒய்க்கு a, b வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ இங்கே என்ன வரும்? cos எக்ஸுக்கு என்ன? 0, cos ஒய்க்கு என்ன? 0, cos 0ங்கிறது என்ன? 1, 1 இன்ட்டு 1 1, எஸ் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் அடுத்ததில். சரி, நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது என்ன? எஃப் ஒய் வேணும். எஃப் ஒய்ங்கிறது என்ன? எஃப் ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். சரி, எஃப் ஒய் என்ன? sin எக்ஸு cos ஒய்ன்னு இருக்குது. ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது sin எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். cos ஒய் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸு sin ஒய்ன்னு வரும். இது என்ன கிடைக்கிது நமக்கு? மைனஸு sin எக்ஸு sin ஒய்ன்னு வரும். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன? கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடலாம். ஏன்னா sin எக்ஸ் sin ஒய் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவே 0ன்னு. அப்போ 0 முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது எஃப் ஒய்க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? எஃப் எக்ஸு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ எஃப் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். எஃப் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ மைனஸ் அப்படியே இருக்கும். sin எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா cos எக்ஸ்ன்னு வரும். sin ஒய் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ ஃபங்க்ஷனில் சைன் டேர்ம் இருந்தாவே அதில் 0 நம்ம கொடுக்கும்போது ஏபியோட ஆன்சர் கொடுக்கும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் என்ன வரும்? 0 தான் வரும். மேக்ஸிமம் டேர்மு 0 தான் வருது. அடுத்தது எஃப் எக்ஸு ஒய் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? எஃப் எக்ஸ் ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். எஸ் எஃப் எக்ஸ் ஒய்யை தான் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ காஸ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் sin எக்ஸு. காஸ் ஒய் என்ன ஆயிரும்? கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டேர்ம் என்ன வரும்? கண்டிப்பாக 0வாக தான் வரும். ஏன்னா ஆன்சர் ஃபங்க்ஷனில் சைன் டேர்ம் இருக்கனால sin 0 என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும்.
ஸோ இதுவரையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுலேயே ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் கிடச்சிருக்கு. சரி, அடுத்தது என்ன? எஃப் எக்ஸு ஒய்ஒய் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எஃப் ஒய்ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். இதுதான் எஃப் ஒய்ஒய் டேர்மு. இதை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன். மைனஸ் அப்படியே இருக்கும். சைன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸு, சைன் ஒய் என்ன ஆயிரும்? அப்படியே இருக்கும். சைன் ஒய் அப்படியே இருக்கும். அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன? எஃப் எக்ஸ் ஒய்ஒய்க்கு ஏ கம்மாவோட பி வேல்யூ என்ன வரும்? 0 தான் வரும். ஏன்னா சைன் டேர்ம் இருக்குது. அடுத்தது எஃப் எக்ஸ் ஒய்ஒய்க்கு அப்புறம் எஃப் ஒய்ஒய்ஒய் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இதான் லாஸ்ட் ஆன்சர். எஸ் பாருங்களேன், 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இப்போ 10 லாஸ்ட் வேல்யூ. எஃப் ட்ரிபிள் ஒய் கால்குலேட் பண்ணும்போது எஃப் டபுள் ஒய்யை தான் நம்ம ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ மைனஸ் அப்படியே இருக்கும். சைன் எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும். சைன் ஒய்யை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் காசு ஒய்ன்னு கிடைக்கும். அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன வரும்? ஏ கமா பியோட வேல்யூ என்ன வரும்? 0 தான் வரும். ஸோ இதோட நமக்கு 10 வேல்யூஸும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள். இதை யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க. 8 மார்க்கு. சரி, இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ. ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் 0 தான் மேக்ஸிமம். ஸோ ஹென்ஸு டெய்லர் சீரிஸ் எப்படி கிடைக்கிது நமக்கு ஃபைனலாக? எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கம்மா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவே 0 தான், எல்லா வேல்யூயும் 0 தான். எந்த டேர்மில் மட்டும் ஆன்சர் கிடைக்கிது நமக்கு? 1ன்னு எஃப் எக்ஸ் ஒய்க்கு மட்டும் கிடைக்கிது. எஃப் எக்ஸ் ஒய் எங்கே கிடைக்கும்? 1/2 ஃபேக்டோரியல் செகண்ட் டேர்மில் எஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு அடுத்தது எஃப் எக்ஸ் ஒய். அப்போ 2h k இங்கே தான் எஃப் எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ வரும். எஃப் எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன வருது? 1ன்னு வருது. இந்த இடத்துல மட்டும் 1 வரும். மீதி எல்லா டேர்மும் 0 தான். ஸோ ஃபைனலாக 2 2 கேன்சல் ஆயிரும். எக்ஸ் ஒய் தான் இதனுடைய ஆன்சர். ஸோ இது ஒரு தடவை யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டினில் கேட்டது தான். இதுக்கு 8 மார்க்ஸ். தேங்க்யூ.